Ok, estamos aqui hoje com Rod Bergen do Canadá, que já, aliás, ele foi líder de cântico, né? You were a song leader in church, weren't you? I was the president of Power to Change, which is a large Christian ministry, which is associated with Cru, Brazil. Okay, you're now, but before, like, you were the president of this ministry, you were in the message. I was in the message for... And you were a song leader in the message. Yes, that's right. Ok, então estamos aqui com o Rod Bergen, que já foi um líder de cântico e membro da Igreja da Mensagem no Canadá. Ele é da área de Vancouver e só para ter um background de Rod Bergen, ele obteve o título de bacharel em comércio em 1977 pela Universidade University of British Columbia e passou a se qualificar como revisor oficial de contas em 1979. Ele foi eleito membro do Instituto de Contadores Chartered da Colômbia Britânica em 2008. Rod passou mais de 20 anos na prática pública com duas das maiores empresas de contabilidade do mundo. De 1990 a 1997, ele foi o sócio tributário responsável pela prática tributária da British Columbia para uma das 8 grandes firmas de contabilidade. De 1998 a 2012, Rod trabalhou como diretor executivo de análise tributária e financeira do Jim Patterson Group, a segunda maior empresa privada do Canadá. De 2013 a março deste ano, Rod trabalhou com a Power to Change Ministries, afiliada canadense da Cru, Power to Change. É um grande ministério cristão com cerca de 500 funcionários e Rod serviu como presidente de junho de 2015 até se aposentar no mês passado. Ele também atua no conselho de várias grandes fundações de caridade. Rod é casado há 45 anos com Cindy e juntos têm 4 filhos e 8 netos. Ok, so I have just introduced yourself so people can have a background about you. Now I will ask Wilson to start. Pois não. Fazer a primeira pergunta. Questions, yes. Ok. Como você se tornou um crente da mensagem de William Branham? Okay. How did you become a believer of Brother Branham's message? So this is going back probably before you guys were born. Com certeza isso é bem lá atrás, antes de vocês nascerem. I was raised in a Christian home. Eu fui criado num lar cristão. And I had issues with my faith in my senior year of high school. E eu tive questões ou problemas com minha fé no meu último ano do segundo grau. I spent the last half of my senior year and the first year of university really pursuing a hedonistic lifestyle. Eu passei a segunda metade do meu último ano do segundo grau e a primeira metade do primeiro ano na faculdade buscando o meu pursuing what? Hedonistic lifestyle. If you've gone to university, you know what that means. It's basically having a good time, partying as much as you can. Analytic lifestyle? Hedonistic. Antonistic. Hedonistic. 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 Okay. I'll try to keep the words hedonistic. Easier. Yes, no problem. Eu passei a segunda metade do meu último ano do segundo grau e a primeira metade do primeiro ano da faculdade buscando um estilo de vida só de, como se diz assim, sem preocupação. I came into the message in May 1973. Eu vim para a mensagem em maio de 1973. Which was the end of my first year in college. Que foi o final do meu primeiro ano na faculdade.
So it was in a church in Surrey, British Columbia, Canada, which is about 40 kilometers southeast of Vancouver. Foi numa igreja em Surrey, na área metropolitana de Vancouver, a mais ou menos 40 quilômetros sudeste a sudeste de Vancouver. Ok. The church was mostly young people at the time. It was 30 to 35 people. E a igreja na época tinha aproximadamente 30, 40 pessoas. It was not really in the message then. It was just kind of loosely part of the Jesus People movement. Não era necessariamente a mensagem ainda, mas era um movimento meio que solto do povo da doutrina de Jesus. No one quoted William Branham in their services. Our church services were actually 4 or 5 hours long. E ninguém se mencionava o nome do irmão Branham na igreja, e os cultos, na verdade, demoravam de 4 a 5 horas. But most of that time consisted of people praying and seeking God. Mas a maior parte do tempo, o culto consistia em pessoas orando e buscando a Deus. Over the next 3 to 4 years, after I came back to Christ and started attending that church, the church started more and more to move into the message. Depois de 4 ou 5 anos que eu estava na igreja, então eles começaram a mover para a questão da mensagem, pregar a mensagem. During that time, I met my sweetheart, Cindy, my wife to be. We were married in 1975. Naquela época, eu encontrei com a minha namorada, Cindy. Nós nos casamos em what year? 1975. E nos casamos em 1975. Cindy foi minha namorada. We had our first child in 1977. Tivemos o nosso primeiro filho em 1977. So that's how I came into the message. It was through a little church, and that church over time grew and grew and grew till in 2009, when I left, it was somewhere between 800 and 1,000 people. Uhum. E foi assim que começou a mensagem, naquela época uma igreja pequena, e que chegou em 2009, 2009, when you left, right? Yeah, that's right. Quando eu saí da mensagem, mais ou menos em 2009, tinha mais ou menos, how many people, I forgot? Between 800 and 1,000. Ok, tinha aproximadamente de 800 a 1.000 pessoas na igreja quando eu saí em 2009. So, as you said, I was a worship leader for probably 35 years. Então, como eu disse, eu fui líder de cântico por aproximadamente 35 anos. It was probably the largest message church in North America. Provavelmente foi a maior igreja da mensagem na América do Norte. I was the treasurer of the church for 35 years and a member of the board of trustees. I was one of the trustees in the church for about the same time, about 35 years. Eu fui também tesoureiro da igreja por 35 anos e também membro dos administradores por aproximadamente 35 anos também. So I was very committed to the message. Então eu era muito comprometido com a mensagem. Essa seria a segunda pergunta que eu ia fazer, né? No caso, seguidores da mensagem frequentemente afirmam que aqueles que deixaram a mensagem nunca acreditaram nela. Qual foi o seu nível de comprometimento com ela, ou seja, com a mensagem? Okay. Message followers often state that those who left the message
never really believed it. So what was your commitment to the message? That was the second question that I was going to ask that you have already, Yeah, answered. well, I just to add to that, I was all in. So our kids were raised in the message. Being in the message made it very difficult for my relationship with my parents, who were oneness Pentecostal Christians, but did not believe that William Branham was a prophet. That created some difficulties with my family. Just a minute. Sorry. Então, eu estava totalmente comprometido com a mensagem. Os meus filhos, a minha família toda estava na mensagem, o que gerou um problema com os meus pais, que eram os neopentecostais. They were Pentecostals, new Pentecostals, you said? Oneness Pentecostals. Oneness. Eles eram pentecostais da unicidade e eles não acreditavam que William Branham era profeta. So I believed that William Branham was a prophet with all my heart. Eu acreditava que o irmão Branham era profeta de todo o coração. I followed the message and lived the message to the best of my ability. E eu segui a mensagem e criei na mensagem no melhor do que eu podia. We did not have a television in our home. A gente não tinha televisão em casa. My wife never cut her hair. Minha esposa nunca cortou o cabelo. She wore skirts, as did my daughter. Ela usava saias, como também as minhas filhas. So I sang in a quartet in the church for 10 years. E cantávamos no quarteto da igreja. Cantamos no quarteto da igreja por 10 anos. We had a number of conventions over the years in our church. Tivemos várias convenções na igreja por muitos anos. With people coming into the church from all over the world. Pessoas vindo para a igreja de todas as partes do mundo. I was good friends with many ministers and other song leaders in the message. Eu era muito amigo dos líderes da igreja e dos dirigentes de cântico da igreja. The pastors would quite often stay in our home. Os pastores, com bastante frequência, costumavam ficar na nossa casa. Yeah, I could provide a list of well-known message ministers, many of whom were to our house for dinner or maybe even stayed in our home. Eu poderia fornecer uma lista de ministros que ficaram em nossa casa, jantaram e pousaram. Eu poderia fazer uma lista. I was all in. Eu estava completamente envolvido. Houve questões específicas que iniciaram a sua jornada para questionar a mensagem de William Branham? Were there specific issues that started you in your journey to question the message of William Branham? So I had a great career, great family. I love the church. There were some issues that started where the ministry was inconsistent in how they applied certain things. Ok. Existiu inconsistências na maneira de que alguns ministros aplicavam certas coisas. So, for example, we would introduce a new song at a church, and the pastor would say, "Oh, I don't like that song." Eu, às vezes, introduzia uma música na igreja e o pastor, às vezes, dizia, eu não gosto dessa música. So, and then he would bring a song in that he would say, okay, now I would maybe bring another song that he really liked, or he would introduce a song that he really liked. Então, às vezes, ele trazia outra música. Ou eu trazia uma outra música, ele trazia outra música que ele gostava. And then I would say, okay, you don't like this song, but you like this song. Why? Então, eu perguntava, você não gosta desta música, mas você gosta dessa música. Eu
perguntava por quê. No good answer. Nenhuma resposta boa. So that was giving me concerns because I wasn't, there was no consistency. So it wasn't Isso doctrinal. And he would say, I'd say, well, this song that you taught the people, do you know it was written by a woman preacher? E a questão não era às vezes doutrinária, mas às vezes uma música que eu trazia, né, aí eles diziam, ó, essa música foi escrita por uma mulher pregadora. And he would say, yeah, but it's a good song. Eu dizia, mas é uma música boa. But this song here was written by a person who lives right, who's walking, in the message, but you don't like that song. E essa aqui foi escrita por uma pessoa que caminhava na mensagem, mas você não gosta dessa música. And then I found out a long story, which I won't go into, but the pastor of the church covered up the sexual abuse of a minor. Então, eu descobri uma coisa que eu não vou entrar muito, mas o pastor da igreja escondeu, acobertou um abuso sexual contra um menor dentro da igreja. Ed Bispo, A 15-year-old boy. Ed Bisco. Yes. Sim. So a 15-year-old boy was seduced by a woman, mother of 3 children, and he covered it up. Menino de 15 anos foi seduzido por uma mulher, mãe de 3 filhos, mas ele acobertou. And I and 2 of the deacons and one of the ministers tried to deal with this in a biblical manner. Eu, mais 2 diáconos e um dos ministros, tentamos abordar isso de maneira bíblica. But, and again, very long story, but we found out the pastor had lied to us. Mas, novamente, uma história muito comprida. Descobrimos que o pastor tinha mentido para nós. He told me he didn't find out until the young man was 21 years old. Ele me disse que ele não descobriu até mais ou menos o garoto ter 20 anos de idade. But we found out he knew about it when the young man was only 16 years old. Mas nós descobrimos que ele sabia desde que o garoto tinha 16 anos de idade. And not only that, não somente isso, but he did not tell the boy's parents. Ele não contou para os pais do menino. And he did not tell the woman's husband. E também não contou para o marido da mulher. For 5 years. Por 5 anos. And he didn't really do anything to stop it other than tell them, don't do it. Ele não falou nada para impedir, a não ser dizer, não faça isso. But they kept on with the relationship. E eles continuaram com o relacionamento. For what turned out to be 10 years. Por o que virou tipo 10 anos. So for me, the message was the creme de la creme of Christianity. Então, para mim, a mensagem era a nata do cristianismo. We were the pinnacle. Nós estávamos no pico. We were more spiritual than anyone else. Nós éramos mais espirituais do que qualquer outra pessoa. We were not like the denominations where this kind of thing happened all the time. Nós não éramos como a denominação onde esse tipo de coisa acontece o tempo todo. And then we tried to deal with the situation according to Scripture. Então nós tentamos lidar com uma situação de acordo com a Escritura. And no one would believe us that this terrible thing took place. E ninguém acreditava na gente que essa coisa terrível tinha acontecido. So
again, I won't go into all of the details other than to say this started in my mind questioning how could this be the truth if there is such terrible sin going on? And I Então, thought, go eu ahead. não vou dizer nada a não ser o que passava pela minha cabeça. Como que isso pode ser verdadeiro se essas coisas acontecem? Eu pensei. You can continue. In my mind, there was one of two things that might have happened. Em minha mente tinha duas coisas que poderia ter acontecido. One, the ministers in the message may have taken William Branham's message and perverted it so that the sin could happen, but it really wouldn't have happened if we were really following the message. Eu pensei que os ministros talvez tinham pegado a mensagem, pervertido a mensagem e que essas coisas aconteciam, mas não teria acontecido se eles tivessem seguido a mensagem. Or the second thing that may have happened Ou a segunda that coisa might have caused it que pode ter causado isso was that the message, William Branham's message, had a big problem with it. é que a mensagem de William Branham tinha grande problema. I didn't know which one. Eu não sabia qual. So that started my journey. Então, isso iniciou a minha jornada. Qual foi a questão que finalmente te convenceu que William Branham não era aquele quem disse que ele era? Okay. So what was the issue that finally persuaded you William Branham was not who he said he was? So I had these two issues. Didn't know which one was true. Estas duas questões, saber qual que era a verdadeira. So I started to, I looked at the message and I said, okay, how am I going to approach this problem? Eu olhava para a mensagem e eu dizia, bom, como que eu vou abordar este problema? And I decided to find out what it was first that I could trust. Então, eu decidi que eu tinha que primeiro descobrir o que eu acreditaria primeiro, em que acreditaria primeiro. So I looked and said, okay, first of all, can I trust the Bible? Em primeiro lugar, eu pensei, eu posso crer na Bíblia, acreditar na Bíblia? We in North America, in the message, only use the King James Version. Nós, nos Estados Unidos, ou na América do Norte, na mensagem só usamos a Bíblia King James, which was translated in the 1600s. que foi traduzida no século 17. So was it the version I should trust, or should I trust one of the newer versions? Então, essa versão que eu devo acreditar ou devo acreditar em uma outra versão? Now understand, I am a researcher. Agora entenda, eu sou pesquisador. So I advised some of the largest companies in Canada with respect to income tax issues. E eu fui... you advised companies in Canada about income tax issues. And yes. Yeah. Okay, let me translate, yes. Então, só para saber, eu sou pesquisador e eu aconselhava empresas grandes no Canadá sobre questões de imposto de renda. And some of the transactions that I advised them on ranged from anywhere sobre as quais eu aconselhava para eles from $100 million to over $1 billion. Era de $100 milhões até $1 bilhão. You have to be right. Você tem que estar correto. So I took that approach to the Bible. Então eu tomei esta abordagem. What could I trust? Em que devo confiar? So I spent 9 months researching where the Bible came from and which version I could trust. Então,
eu passei 9 meses estudando a Bíblia, de onde tinha vindo e que versão eu poderia confiar. Then I started to look at the message. Então comecei a olhar na mensagem. Same way I would address an issue in my professional career. Could I trust this to be the truth? Da mesma maneira que eu abordava questões na minha carreira profissional, poderia confiar nisso como sendo a verdade? Also, when I was going through this, because of what had happened into our church with the pastor, I was filled with doubt. Enquanto eu estava passando por isso, por causa das coisas que tinham acontecido na nossa igreja com o pastor, and the last sentence, what did you say? I was filled with doubt. Eu me enchi de dúvidas. Who could I believe? Em quem eu poderia acreditar? My pastor lied to me several times. Meu pastor mentiu para mim várias vezes. Ministers in the message ignored the facts. Ministros na mensagem ignoraram os fatos. And others of them just put their head down and wouldn't say anything. E outros simplesmente abaixaram a cabeça e não disseram nada. Ministers, and I'm talking every minister I knew. E os ministros, eu estou falando de todos os ministros que eu conhecia. Who would scream against the sin of the Catholic Church. Que gritavam contra os pecados da Igreja Católica. Who would scream against the sins of denominations. Gritavam contra os pecados das denominações. A pastor, one of their own. Pastor, deles, do meio deles. Terrible sin. In many countries would have gone to jail and no one says anything. E pecado terrível. Em muitos países ele teria ido para a cadeia e ninguém disse nada. Something was wrong. Algo estava errado. I was filled with doubt. Eu estava cheio de dúvidas. Someone gave me a book called The Reason for God by a man, his name is Tim Keller. Chamado, o motivo para The Reason for God, o motivo para Deus. And who's the author? Timothy Keller. Timothy Keller. Timothy Keller, the author, o autor. In the book, he says this. E no livro ele diz isto. A human mind without doubt Uma mente humana sem dúvida is like a human body without an immune system. É igual corpo humano sem o sistema imunológico. If you have no doubt, you'll believe anything. Se você não tiver dúvida, você acredita em qualquer coisa. So, are there little green men on Mars? Existem homens verdes em Marte? I have doubt because I don't think that's true. Eu tenho dúvidas porque eu não acredito que isso seja verdade. If I had no doubt, I would believe anything that people told Se eu não me. tiver dúvida nenhuma, eu acredito em qualquer coisa que alguém me disser. So in the beginning of Luke, No início de Lucas, Luke says, Lucas diz: I have gone and looked at all the evidence and all the evidence that people have presented, and I've put it all together for my friend Theophilus. I'm giving this to you. Eu fui e peguei todas as evidências e apresentei ao meu amigo Teófilo. I have researched the evidence, and here it is. Eu pesquisei as evidências e aqui está. And he says the same thing in the first few verses of the book of Acts. E ele diz a mesma coisa no início dos primeiros livros, dos primeiros capítulos do livro de Atos. There's nothing wrong with doubt that is looking for evidence. Não existe nada errado em ter dúvida que esteja procurando por provas. John the Baptist had doubt. João Batista teve dúvida. He told his two disciples, go to Jesus
and ask him if he's the guy. Ele falou para 2 discípulos, vá e pergunte a Jesus se ele é o tal. Jesus did not say, John the Baptist is a bad guy because he doubts. Jesus não disse, João Batista é um cara mau porque ele tem dúvidas. Jesus said, come, I will show you the evidence. Jesus disse, venha e eu vou mostrar a evidência. So I started looking at the message in detail. Então comecei a olhar na mensagem em detalhes. And what I found was quite shocking. E o que eu achei foi bastante chocante. Now, most people know that now, today, you can search the message on the computer. Muitas pessoas sabem que hoje você pode pesquisar a mensagem no computador. What most people don't know is myself and several people at Bible Way funded some of that first work and actually did some of that first work ourselves to put the message onto MP3s and to put the message on computer. O que muitos não sabem é que eu e muitos dos meus tinham financiado esse software para colocar as mensagens no computador. The big issue that really did it for me was I found out in researching the municipal bridge vision that it didn't happen. A maior das questões para mim foi que eu descobri que aquela questão da visão da ponte nunca tinha acontecido. So William Branham said he saw a vision when he was 8 or 9 years old. O irmão Branham disse que ele teve uma visão quando ele tinha aproximadamente 8 ou 9 anos de idade. He saw them building a bridge across the Ohio River. Ele viu eles construindo uma ponte sobre o rio Ohio. And as they were building the bridge, he counted 16 people fell off the bridge and drowned. Enquanto eles estavam construindo a ponte, ele contou que 16 pessoas tinham caído e se afogado durante a construção da ponte. But when we did the research, mas quando a gente fez a pesquisa, I found 2 people died. Eu descobri que 2 pessoas tinham morrido. One man was hit in the head with a crankshaft. Foi atingido na cabeça por my goodness, what is a crankshaft? The crank. Crank. Okay, I know what a crank is, but crank in Portuguese. Foi atingido na cabeça por uma manivela. And the second man fell off the bridge onto a barge and died. E o segundo caiu da ponte em uma balsa, em cima de uma balsa, e morreu. 16 people did not die. 16 pessoas não morreram. So I found a clip on the YouTube. Eu encontrei então vídeo no YouTube where Perry Green, the pastor of Tucson Tabernacle, o Perry Green, pastor do Tabernáculo de Tucson, said on a video, showed the picture of the municipal bridge, and as he's showing it, he said this section fell into the river and collapsed, and there was a disaster, and this is where the 16 people fell off and drowned and died. E ele disse, mostra aí a imagem da ponte municipal, esta seção aqui foi onde os 16 homens caíram. Essa seção foi a seção da ponte onde caiu e os 16 homens morreram afogados. So I phoned Perry Green. Então eu liguei para Perry Green. He's now dead. Agora ele já faleceu. And I'd had dinner with Perry, so I knew him. Eu jantei com Perry, então eu o conheço. And so I said, Brother Perry. Então eu disse, irmão Perry. You say on this video that the 16 people fell into the river at this section of the bridge where there was a collapse. What happened? Você disse que aqui nessa
imagem aqui, nessa sessão que despencou, os 16 homens caíram. O que aconteceu? Do you have any historical evidence? Você tem prova histórica? So he told me, he says, Brother Rod, I was at the bridge with the prophet of God, William Branham. Ele disse, irmão Rod, eu estava na ponte com o profeta de Deus, William Branham. And we stood under the bridge, and he pointed at the section of the bridge and said, Brother Perry, this is the section that fell into the river and where the 16 men fell off and drowned. Nós estávamos de pé ali debaixo da ponte. Ele apontou para mim esta seção que caiu, que despencou e onde caiu os 16 homens no rio e morreram afogados. And then he said, Brother Rod, the prophet of God would not lie to me. Ele disse, irmão Rod, o profeta de Deus não mentiria para mim. I said, yes, I understand that, Brother Perry, but do you have any historical evidence? Eu disse, irmão Perry, sim, eu entendo isso, mas você tem alguma prova histórica? And he said, Brother Rod, the prophet of God would not have lied to me. Ele disse, irmão Rod, o profeta de Deus não teria mentido para mim. But there's no historical evidence. Mas não existe evidência, prova histórica. So I phoned up George Smith, Eu então liguei para George Smith, who is William Branham's son-in-law. que é o genro do irmão Branham. And George was a friend of mine, had lived up here close, and we knew him well. George era um amigo meu e tinha morado aqui perto. Eu conhecia muito bem. So I said, Brother George, Então eu disse, irmão George, I can't find any evidence that anyone died on the municipal bridge. eu não consigo encontrar nenhuma prova de que alguém morreu na ponte municipal. How can, why? Can you explain this to me? Como? Você pode explicar isso para mim? And he said, Brother Rod, no one died on the bridge. Ele disse, irmão Rod, ninguém morreu na ponte. The 16 men did not die. 16 homens não morreram. So I said, how do you explain that? Então eu disse, como que se explica isso? He said, I can't explain it, but I still believe. Ele disse, eu não consigo explicar, mas eu ainda creio. And that was it for me. E isso bastou para mim. Você pode descrever sua jornada fora da mensagem? Can you describe your journey out of the message? So we started looking at the message in detail. Então, nós começamos a olhar na mensagem em detalhes. Myself and my 3 boys. Eu e os meus 3 filhos, meus 3 meninos. My second oldest son, Jeremy, had the website Believe the Sign. O segundo filho mais velho, meu, tem este site, Believe the Sign, creia no sinal. Which he took 6 months off work to develop this website. Ele tirou folga de 6 meses do trabalho para desenvolver este website. We saw many websites that were pro the message, but they were very strange. Nós vimos muitas websites que eram pró-mensagem, em favor da mensagem, mas eram muito estranhas. So Jeremy's objective was to have a message website that was very coherent and very professional. Então, o objetivo de Jeremy era ter um website que fosse coerente e very coherent and very professional. Ok, bastante coerente, bastante profissional. Esse era o objetivo de Jeremy, ter um website que fosse bastante coerente e profissional.
So it was probably the second largest message website globally, next to Voice of God. Provavelmente era o segundo maior site da mensagem mundialmente, depois da Voz de Deus, Voice of God. So we started looking at each issue one by one. Começamos a olhar em cada questão, uma a uma. We knew the message very well. Nós conhecíamos a mensagem muito bem. And I had access to the message on the computer, which I could search. E eu tinha acesso à mensagem no computador, que eu posso pesquisar. So we started comparing William Branham's stories. He told a story, then he told a story, then he told the same story. Então, nós começamos a comparar as histórias do irmão Branham. Ele contava uma história, então ele contava a história de novo e outra história. But they didn't agree to each other. Mas elas não batiam. And we started looking at the various prophecies. Começamos a olhar nas várias profecias. Again, we were trying to prove the message to be true. Novamente, nós estávamos tentando provar que a mensagem era verdadeira. My son came over to my house one day and he said this. Meu filho dia foi até minha casa e disse isto. Dad, the message ministers keep telling us when we have a problem, we should put it on the shelf and pray about it. Os ministros da mensagem vivem dizendo para a gente quando nós temos um problema, nós devemos colocar esse problema na estante e orar a respeito. But he said, my problem is I have so many problems on the shelf that they're starting to fall off. Mas ele disse, o problema é que eu tenho tantas questões, tantos problemas na estante que eles estão começando a cair. So we started asking questions. Então começamos a fazer perguntas. And no one could answer our questions. E ninguém conseguia responder uma pergunta. I finally went to Lima, Ohio. This would be so just to give you some context of timing. Então eu fui para Lima, Ohio. Isto foi mais ou menos, só para te dar um contexto sobre a história. In October 2008 is when it came to our attention that the pastor had covered up the sexual abuse of a minor. Em outubro de 2008 foi quando a gente soube de que o pastor tinha encoberto pecado de abuso sexual. In 2009, the church imploded and 2/3 of the church left. Em 2009, a igreja implodiu e 2/3 da igreja saiu. At that time, a new church started, Living Word Fellowship. Naquela época, uma outra igreja se iniciou. What is the name of the other church? Living Word Fellowship. Então, naquela época, 2/3 da igreja saiu e iniciaram um novo ministério, Living Words, palavra viva. And so we started attending that church. E começamos então a frequentar essa igreja. It was during this time in the new church that I started asking these questions. Foi nessa época, nessa igreja, que eu comecei a fazer essas perguntas. I did a lot of traveling for business. E eu viajava muito a negócios. So I have, with one of the airlines in Canada, I've flown over 1 million miles. Para ter uma ideia, em uma das linhas aéreas ou empresas aéreas do Canadá, eu já viajei mais de 1 milhão de milhas. So I was in Washington, D.C. on business, and I phoned up Pastor Jeff Jenkins in Lima, Ohio, and his dad, Lonnie Jenkins. Então, eu estava em Washington, D.C., e de lá eu liguei para o irmão Jeff Jenkins, em Lima, Ohio, e o seu pai, Lonnie Jenkins. Jeff Jenkins is the son and Lonnie Jenkins is the father, right? Yes, that's correct. Ok. Ele ligou então, quando ele estava em Washington, D.C., ligou para o irmão Jeff Jenkins e para o pai dele também, Lonnie Jenkins. And I said, I have a lot of questions. Could I come by and spend the weekend with you? Eu tenho muitas perguntas. Eu poderia ir aí e ficar uma semana com vocês?
So I was Spend going a week per from, weekend. I was going from Washington, D.C. down to Austin, Texas. So Lima's in between. So I came and spent the weekend there. Ok, o final de semana. Passar o final de semana, não a semana, o final de semana. Porque ele estava indo de Washington para Austin, Texas, que fica perto de Lima, Ohio. This was in March of 2012. Isso foi em março de 2012. Now, again, to go back, I had so many questions. I really couldn't think of anything else. E voltando então, eu tinha tantas perguntas que eu não conseguia pensar em mais nada. So I prayed and I really felt led by the Lord to quit my job. Então eu orei, eu senti guiado pelo Senhor de deixar o meu trabalho. So I told the pastor of the church that I was going to take off a couple of months. I was going to go to Hawaii and we were going to read and pray and seek God and figure out what I believed. E eu disse então para o meu pastor que eu iria sair, ficar fora por uns 2 meses, ir para Hawaii para poder refletir e ver no que eu acreditava. I was going to take a sabbatical. Eu ia tirar uma folga sabática. So that was I gave my boss 6 months notice in December. I was going to leave in June of 2012. Então eu avisei, né, dei um aviso prévio para o meu chefe de 6 meses e eu iria então em June of 2012. So in March 2012, I go to see Lonnie and Jeff Jenkins in Ohio. Então, em março de 2012, eu visito o Lonnie e o Jeff Jenkins em Ohio. I told them, brothers, you are my last hope. Eu disse para eles, irmãos, vocês são a minha última esperança. I have a whole bunch of very difficult questions that I have no answers for. Eu tenho muitas perguntas difíceis demais para as quais eu não tenho nenhuma resposta. But I want to talk to you first and ask you the question to see if you can answer them. Mas eu quero conversar com vocês primeiro para que vocês vejam as perguntas e se podem respondê-las. So I presented all of my questions. Então, eu apresentei todas as minhas perguntas. And they said, Brother Rod, those are very good questions. E ele disse, irmão Brown, estas são perguntas muito boas. And some of those questions we know about. In fact, most of the questions we've run into them before. E muitas das perguntas a gente já conhece, já passamos por elas. So what are the answers? I said. Então, quais são as respostas? Eu disse. We don't have any answers. Nós não temos respostas. So that was, for me, I was now at my wit's end. Agora, para mim, eu estava, tipo, sem muita esperança. So I went back home and I'm asking all of these questions. Então, fui para casa e fiz todas as perguntas. And still no answers. Ainda sem resposta. And the pastor of the church, E o pastor da igreja, Lance LaRue, came to me and said, look, the brothers in the church have come and talked to me, and we know you're starting a sabbatical. Can you say it again? So the brothers of the deacons in the church have come to me, and they said, Rod is starting a sabbatical at the end of June. Ok, os diáconos, o pastor disse, os diáconos da igreja chegaram até mim e disse que Rod vai tirar um período sabático que começa em junho. But he's asking too many questions. Mas ele está fazendo muitas perguntas. And he's shaking everybody's faith. E ele está abalando a fé de todo mundo. Can he start his sabbatical early?
Nós podemos começar esse período sabático I said, antecipadamente? so you don't want me to come back to church? Eu disse, você não quer que eu volte para a igreja? And they said, well, not until you figure things out. Ele disse, não até que você resolva as coisas. So I said, you don't want me to come to church, I won't come anymore. Então eu disse, se você não quer que eu venha para a igreja, eu não vou vir mais. So that was it for me in the message. Então foi o fim para mim aí, na mensagem. That was the last time I went to a message church other than a funeral or a wedding. Foi a última vez que eu fui a uma igreja da mensagem, a não ser para um funeral ou casamento. Depois que você deixou a mensagem, qual foi a relação dos membros da igreja em relação a você? After you left the message, what was the reaction towards you from those in the church? So I went, we were in Hawaii, and my son, Jeremy, phoned me up. Nós estávamos no Havaí e o meu filho, Jeremy, ligou para mim. And he said to me, Dad, you know, we have false doctrine on our website. Nós temos doutrina falsa no nosso site, no nosso website. We should change it Nós devemos mudá-las to tell people the truth about the message, what we found. para contar para as pessoas na mensagem o que nós descobrimos. And I said, yeah, that's a good idea. Eu disse, sim, isso é uma ideia boa. So on the first weekend in August of 2012, Então, no primeiro final de semana de agosto de 2012, we changed the website from being positive towards the message to being very objective and telling the truth about the message. nós mudamos então a mensagem de ser positiva em relação à mensagem a ser então explicativa ou I mean, can you say it again because I just missed it? Like you changed to the message, I mean, your website to being positive to? We changed it from being positive to the message to being objective, to being independent. Say, here is what actually happened. Ok, nós mudamos então a mensagem de positiva em relação à mensagem para objetiva, contando realmente o que acontecia, o que era a mensagem. So I phoned at the same time, I emailed a lot of ministers in the message that I knew who had links to the Believe the Sign website. E eu, então, mandei e-mail para os ministros da mensagem que eu conhecia com link. And I told them, link sobre as mudanças da mensagem, do website. and I told them, you might not want to link to the Believe the Sign website anymore until you look at it first. Pode ser que vocês não queiram mais ter um link direcionando para Believe the Sign website, antes de olharem primeiro. Because I don't want to fool anybody. You need to look at it. And if you don't want to link to us, you shouldn't. Porque eu não quero enganar ninguém. Então, se você ainda quiser ter um link direcionando para o nosso website, você deve ler primeiro. Our website traffic went from about 200 users per day. Então, o tráfego de nosso site foi de 200 usuários por dia. We had 1,500 people in one day. Ou 1,500 people. In one day. It was 200, 200, and then it went 1,500. Ok, de 200 acessos diários foi para 1.500 acessos diários. And currently we get around 10,000 people a month onto the website. E hoje a gente consegue mais ou menos 10 mil pessoas por mês, né, que acessam o website.
So in fact, it increased, not decreased. Oh, it went way through, right through Way the up. roof. Então, na verdade, aumentou o tráfego do website depois que eles passaram a ter uma abordagem objetiva e não positiva em relação à mensagem. People very curious. As pessoas são muito curiosas. So all of these people that I knew, none of them would talk to me. Todas as pessoas que eu conhecia, ninguém falava comigo. Of all the people in the church, we were in the church for almost 40 years. I was the worship leader for most of that time, 35 years. Todas as pessoas. A gente ficou na igreja por quase 40 anos e a maior parte desse tempo eu fui o líder de cântico. No one called us. No one said, "Oh, you're not coming to church anymore. What happened?" Ninguém ligou para nós, ninguém perguntou, você não está indo para a igreja? O que aconteceu? These are friends. I thought they were friends. Esses eram amigos, eu pensava que eles eram amigos. And some of my best friends who were ministers would say, "Well, Rod's an unbeliever now." Muitos dos meus amigos que eram ministros diziam para mim, o Rod, diziam, não para mim, diziam, o Rodney é um incrédulo agora. Barry Green told me I was going to commit suicide. Barry Green disse para mim que eu cometeria suicídio. So when I understood, Jesus said this. Quando eu entendi, Jesus disse isso. By this will all men know you are my disciples, because you have a love one for another. Por meio disso, sabeis quem são os meus discípulos, porque amam uns aos outros. And not only that, não somente isso. You just can't love people that love you. Even sinners do that. Você não pode amar só pessoas que amam você, porque até mesmo os pecadores fazem isso. You have to love your enemies. Você tem que amar os seus inimigos. You pray for those who do bad things to you. Você ora para aqueles que fazem coisas ruins contigo. And what I discovered is there's no love in the message. Então foi quando eu descobri que não existia amor na mensagem. Nobody even called me. Nobody's concerned. Ninguém sequer me ligou, ninguém estava preocupado. Now, a few exceptions. Algumas exceções. I received a phone call from a man that I had been in contact with in Alabama. Eu recebi uma ligação de um homem com quem eu tinha tido contato em Alabama. And he told me, he said, "Rod, we've read the Believe the Sign website." E ele disse, eu li a website Believe the Sign. And particularly about the municipal bridge. Especificamente sobre a ponte municipal. And we're going to prove you wrong. E nós vamos provar que você está errado. I said, "Thank you, because I do not want to have anything out on the internet under my name that's wrong." E eu disse, muito obrigado, porque eu não quero ter nada na internet no meu nome que esteja errado. They said, "Okay." I said, "Fine. That would be good. I want to be disproven if you can." Eu disse, ótimo, eu quero ser desmascarado ou provado errado, se puder. And they said, "Okay, it's going to be about 6 months. We have a lot of work to do. We'll get back to you in 6 months." Ele disse, ok, vai demorar uns 6 meses, temos muita coisa para fazer. Nós vamos retornar. About 5 months later, I received an email from this brother. Mais ou menos 5 meses depois, eu recebi um e-mail deste irmão. And he said, "We finished our research. Ele disse, nós terminamos a nossa pesquisa. We are going to be releasing it on a new website we just put together." Nós vamos anunciar isso num website que a gente montou. And the website is going to be called searchingforvindication.com. E o website vai se chamar searchingforvindication.com. Buscando vindicação.com. Searchingforvindication.com. So I said, "Well, don't keep me in suspense.
Did you prove me Então, right or wrong? não me mantenha em suspense, apenas prove que eu estou certo ou errado. And he said, nah, you're right. Ele disse, não, você está certo. I said, well, I'll look forward to seeing your evidence. I look for what? I look forward to seeing your evidence. Ok. Eu vou aguardar, então, a tua prova, evidência. They started releasing their evidence on the website. Eles começaram, então, a postar a prova na internet, no website. They were still in the message when they started releasing it. Eles ainda estavam na mensagem quando eles começaram a liberar as provas. But about a month later, his wife sent me a message. Mês depois, mais ou menos, a esposa dele me mandou uma mensagem. She said, Brother Rod, Ela disse, irmão Rod, like it says in scripture, we left the 90 and 9 and went after the 1. ok, como diz nas escrituras, nós deixamos as 99 e fomos atrás de uma. We wanted to go after you and your son. Nós queríamos ir atrás de você e o seu filho. We were worried that your souls were at stake. Nós estávamos preocupados que as suas almas estivessem em jogo. She says, but I want to thank you for the courage you had to publish the information you did. E ela disse, eu quero agradecê-lo pela coragem que você teve de publicar as informações. We have searched through the university records. Nós buscamos os registros das universidades, da At the universidade, University of Indiana. a Universidade de Indiana, And we have found out that what you said was true was in fact true. e nós descobrimos que o que você disse que era verdade, realmente era verdade. We spent over 400 hours researching the Nós municipal bridge. gastamos mais de 400 horas pesquisando sobre a ponte municipal. We went through every newspaper. Nós olhamos em todos os jornais, In microfiche, em microfilm. em microfilme, ok? For 3 years before the municipal bridge was finished until a year after. Desde 3 anos antes da ponte municipal ficar pronta, até 1 ano depois da ponte municipal ficar pronta. We found front page headlines when one person was killed and when another was killed, and that was the only 2 people killed, that was all. Nós descobrimos manchetes de primeira página, onde uma pessoa morreu, depois outra pessoa morreu, e só esses. We found the engineering records for the entire construction of the bridge. Nós encontramos os registros de engenharia de toda a construção da ponte. There was no disaster. Não houve desastre. The bridge was completed on time, under budget. A ponte foi concluída no tempo e dentro do orçamento. And she said, we have now decided that we are going to leave the message because we know it's not true. Agora decidimos que nós vamos sair da mensagem porque sabemos que ela não é verdade. This was a false prophecy. This was a false prophecy. Esta foi uma profecia falsa. And just to close, I was in Só tears. para encerrar. Okay. Excuse me? I was in tears. Eu estava chorando. Someone, how many people do you know would spend 400 hours of their own time trying because they were concerned about your soul? Quem que você conhece que passaria 400 horas do tempo deles, gastaria 400 horas do tempo deles preocupados com a sua alma? That is true Christian love.
Isso é o verdadeiro amor cristão. And it led them out of the message. E isto levou eles a sair da mensagem. O que aconteceu com você desde que deixou a mensagem? E o que você está fazendo agora? What happened to you since you left the message, and what are you doing right now? So the Lord has a sense of humor. God has a sense of humor. Então, Deus tem senso de humor. So I was in this cult for almost 40 years. Eu estive neste, como fala? Just a minute, cult. How can I forget? Messed up church. No, I forget the word cult, but cult exists. Neste ismo, né? Eu estive neste ismo for almost 40 years. For almost Yeah. 40 years. Eu estive neste ismo por quase 40 anos. I took a year off. Eu tirei um ano de folga, um ano sabático. From June 2012 to June 2013. De junho de 2012 a junho de 2013. In May, end of April 2013, I got a call. No final de abril de 2013, eu recebi uma ligação from the president of Power to Change, which is one of the largest Christian ministries in Canada. Do presidente de Power to Change, Poder de Mudança, que é dos maiores ministérios no Canadá. He said, Rod, would you come and help me on the financial side with this ministry? Ele disse, Rod, você viria me ajudar na questão financeira desse ministério? So I prayed about it and I didn't have a good reason to say no. So I was looking for something to do anyways. So I said yes. Então eu orei e eu estava procurando alguma coisa para fazer. E então eu disse sim. I was effectively coming in as the chief financial officer for this charity that has a budget of about $40 million a year. Can you repeat that again? I was hired as the chief financial officer for. Eu fui contratado como o Chief Financial Officer, ou CFO, for the charity Power to Change. Para a instituição de caridade Power to Change. Power to Change, which has a budget of about $40 million a year. Que tem orçamento de aproximadamente $40 milhões por ano. So the day I showed up for work, então, no dia em que eu me apresentei para trabalhar, I thought I should go and tell the president of the ministry that I showed up. Eu pensei, né, em ir até o presidente e falar do ministério de onde eu vim. So as I'm walking towards his office in the building, enquanto eu estou indo em direção ao escritório dele no prédio, he was walking towards me with a man I did not recognize. Ele estava vindo em minha direção com um homem que eu não conhecia. He introduced me to this man. Não reconheci, aliás. Não reconheci. Ele me apresentou para este homem. Who I'd never met before. Nunca tinha conhecido antes. He said to me, Rod. Ele disse, Rod. I have been praying for you for the last 5 years. Nos últimos 5 anos. I have been praying for you. Eu tenho orado por você. For the last 5 years. Pelos últimos 5 anos. An old friend of yours, Peter Dizer. Amigo antigo seu, Peter Dizer. Told me the spiritual struggle that you and your wife had been going through. Me contou sobre a luta espiritual pela qual você e sua esposa estão passando. And your being here at Power to Change is a direct answer to my prayer. E você estar aqui na Power to Change, Poder para Mudar, é uma resposta direta de Deus. So this is someone I'd never met before in my life. Então, esta é uma pessoa que eu nunca tinha conhecido na minha vida. Had been praying for me for 5 years
And my being there, the first 5 minutes I'm on this new job, Fazia 5 anos que ele orava para mim, e em 5 minutos que eu estava nesse meu novo emprego, he was there to see God answer his prayer and to tell me that it was an answer to prayer. ele estava lá vendo que Deus tinha respondido a oração. So I was with that ministry from June 2013 until 3 weeks ago. Eu fiquei, então, nesse ministério desde junho de 2013 até 3 semanas atrás. For the last 6 years almost, I have been the president of that ministry. Pelos últimos 5 anos, quase, eu fui presidente deste ministério. In fact, the last trip I took was to Porto Alegre in Brazil. Na verdade, a última viagem que eu fiz foi para Porto Alegre, Brasil. Oh, really? And we went to what's the town that I went to? Gramado. Gramado, a cidade que eu fui, Gramado. Muito bela Gramado. cidade. Gramado is a tourist city. So we were there with some people from all over South America who were in a ministry that we have called Branham, a wonderful people, and I spoke there for a couple of days. Ok, nós fomos lá com várias pessoas, muitas pessoas de ministérios da América, South America. Yeah. So I'm now officially Fazem parte do retired. Ministério na América do Sul. I am now officially retired as of 3 weeks ago. Agora, oficialmente, faz 3 semanas que eu estou aposentado. Good for you. Well, God's Good been news. good. Deus tem sido bom. Eu disse para ele, notícia boa. Ele respondeu, Deus tem sido bom. Ok. Ok. Qual é o seu conselho para as pessoas que estão deixando a mensagem, na verdade, para as pessoas que deixaram a mensagem, dado que você sabe agora? So, what is your advice to those that have left the message, given what you know now? Don't be afraid. Não tenha medo. The message is based on fear. A mensagem se baseia em medo. William Branham's God, O irmão Branham já foi. the God of William Branham, was one who would kill your wife and your daughter. Okay, just a minute. I translate. I misunderstood you. So can you repeat that sentence again, please? The God of William Branham is a God who would kill your wife and your daughter if you disobeyed. O Deus do irmão Branham é o Deus que mataria a sua esposa e a sua filha se você desobedecer. But what I understand now is God loves me. Mas o que eu entendo agora é que Deus me ama. William Branham said, God cannot look at sin. O irmão Branham disse, Deus odeia, Deus não consegue olhar para o pecado. He said there's a ring of blood around the world and God can only look at the world through the blood of his son. Ele disse, tem um anel de sangue em volta do mundo e Deus só pode olhar através desse anel de sangue por meio do Filho. That's not true. Isso não é verdadeiro. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo de tal maneira that he gave his only son, que deu o seu Filho unigênito, that whosoever believed on him, para que todo aquele que nele crê, not on a prophet, não no profeta, on Jesus, em Jesus, could have everlasting life. tenha vida eterna. The important thing in the message O importante na mensagem is you don't want to sin. é você não quer pecar, é que você não quer pecar. Women can't wear pants. As mulheres não podem usar That's calças sin. compridas. Isso é pecado. Women can't cut their hair. That's sin. As mulheres não podem cortar o cabelo. Isso é pecado. Men can't wear shorts. That's sin. Os homens não podem usar shorts. Isso é pecado. That's not the gospel. Esse não é o evangelho. William Branham took the old covenant and the new covenant and he mixed them up.
O irmão Branham pegou o antigo pacto e o novo pacto e misturou os dois. The question we have to ask ourselves today is not, is this sin? A pergunta que nós temos que fazer para nós hoje não é: isso é pecado? If I do that, is that sin? Se eu fizer isso, isso é pecado? The question I have to ask myself is, what does love require of me? A pergunta que eu tenho que fazer para mim é: o que o amor exige de mim? And I could go into a lot of detail, but I won't. Just suffice it to Eu poderia entrar em muitos detalhes, mas não vou. I am not subject to the law anymore. O suficiente é que eu não estou mais sujeito à lei. Paul said in Galatians chapter 5, stand in the liberty where Christ has set you free and do not be caught up again in slavery. Can you repeat? In Galatians 5, chapter 1, I believe it is, Paul says, Em Gálatas 5, em versículo 1, Paulo diz, Paul says, stand therefore in the liberty where Christ has set you free. Na liberdade, Cristo te libertou. And do not go back into slavery. E não volte para a escravidão. The law is slavery. A lei é a escravidão. Paul said, the ministry of death written on tablets of stone. The ministry of death written on tablets of stone. O ministério da morte escrito em tábuas, ou em tábuas não, em pedra. So the Ten Commandments, Os the 10 Ten mandamentos Commandments are the ministry of death. são o ministério da morte. Why would I obey that? Why would I? Why would I obey that? Por que eu obedeceria isso? Why would I follow the ministry of death? Por que eu seguiria o ministério da morte? Now, I am not going to steal. Agora, eu não vou roubar. Not because God says don't steal. Não porque Deus fala, não roubeis. I don't steal because I love people. Eu não roubo porque eu amo as pessoas. Why would I steal from someone I love? Por que eu roubaria de alguém que eu amo? John said, João disse, perfect love casts out all fear. o amor perfeito lança fora todo medo. The opposite of fear O oposto do medo is love. é amor. Fear is all about me. Medo só fala de mim. É tudo Fear sobre is mim. me being, I'm afraid something will happen to me. Medo eu tenho medo do que vai acontecer comigo. But if I love, it's not about me, it's about the other person. Mas se eu amo, não é sobre mim, é sobre a outra What will pessoa. happen to them? What will benefit them? O que vai acontecer com eles? O que vai beneficiar para eles? O que vai? That is vai ser- why, that is É why por isso- John said, João disse perfect love casts out fear. que o amor perfeito lança fora o medo. If we walk in love, Se nós andarmos em amor, we don't have to fear. não temos que temer. God is not afraid of my questions, Deus não tem medo das minhas perguntas. and God is not afraid of your questions. E Deus não tem medo das suas perguntas. Don't be afraid. Não tenha medo. Amen. Amém. Eu quero agradecer a você I would like to thank you por nos conceder essa entrevista. for granting us this interview. Para a língua portuguesa, For the Portuguese language. as pessoas do Brasil, África, Europa People from E- Brazil, Africa, Europe, e Ásia, uma parte da Ásia, and part of Asia vai ver tudo isso will see all this.
e vai refletir, será que William Branham mesmo é tudo aquilo que ele disse que ele era? And they will reflect on, like, is Brother Branham everything he said he is? Ou é uma farsa? Or is it fake? E vai, farsa? e vai saber que ele foi uma grande farsa. You know that he was a great farce. Então, Deus abençoe. May sua God vida. bless you. Thank you very Sim, much. And espero. I also should say, thank you for putting up the Canadian flag behind you. Eu também eu devo dizer obrigado por colocar uma bandeira canadense atrás de você. Eu tenho uma amiga que é canadense. I have a friend who's Canadian. Now you have two. We have two. Agora você tem dois Obrigado. amigos. Thank you. Mais uma God vez, bless you. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe Once again. também ao tradutor. Thank you. I thank the translator Por ser uma ponte, uma conexão, for being this bridge or connection. pois sem Deus, Sem quê? sem Deus e o tradutor e o Rod, Without God, the interpreter and Rod, nada tinha ocorrido. nothing would have happened. Thank you, Milton. Appreciate it. Thank you. Deus abençoe. May God bless you.